Hello all, good morning. Krishnaveni, Rani, Kribarisha, Saraswati, Durga, Prabhavati ma'am. Good morning all of you. Okay, all of you done the revision? Compiler revision பண்ணிட்டீங்களா? It's easy, right? Compilerல இருந்து நமக்கு வந்துட்டு simple. One second. ஓகே ஸோ கம்பைலர் இருந்து நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க எப்பவுமே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு கம்பைலர் இருந்து கேட்கறதுக்கு சிம்பிள் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க பட் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம போயிருக்கோம் இன்கேஸ் வந்து வேற மாதிரி கேட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு நம்ம ஷிஃப்ட் ரெடியூஸ் பாசிங் எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம போயிருக்கோம் பட் நார்மல் கேஸில் வந்துட்டு கேட்கறது தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் செட் ஓகே ஸோ அது ஒன்று ஒரு ரவுண்ட் பார்த்துடலாம் தென் ஈவினிங் வி வில் டூ மோர் டீட்டெயில் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் Can we start? Chidambara Selvi, Anita, Jaya Priskila. Okay. Ready? We can start without wasting time. Gautami, good morning. Okay. And audio, video, everything is okay, right? Can we start? Chidambara Selvi, Anita, Jaya. Okay. Yes. Okay, so let us start. So, and this is our schedule. Okay, so the schedule வந்து as per the schedule நம்ம இன்னைக்கு கம்பைலர் ரிவைஸ் பண்ண போறோம் தென் டுமாரோ நோ கிளாஸ் ஓகே ஃபார் யோர் ரிவிஷன் ஓகே டிஜிட்டல் அண்ட் சிஓஏ நீங்க வந்து நாளைக்கு ஃபுல் அண்ட் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃப்ரைடே வி வில் டூ டிஜிட்டல் 2 செக்ஷன் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அண்ட் சாட்டர்டே சிஓஏ ஸோ தட் வி கேன் கம்ப்ளீட் திஸ் 2 சாப்டர் பை திஸ் வீக் தீஸ் 2 யூனிட்ஸ் ஓகே ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்டான யூனிட் தான் நமக்கு இந்த யூனிட் இந்த வீக்கு நம்மள கவர் பண்ணிடுவோம் அப்படியே இந்த ஸ்கெடியூல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ தட் யூ கேன் ஃபினிஷ் யுவர் கிளாஸ் finish your complete revision by that entire list I didn't take. I think 15th or something we can finish everything before 15th. Okay, and by 20th we can do the combined version also like 3 unit 5 unit 10 units likewise. Okay, so tomorrow digital. Okay, don't forget. And this is your first question. Everything is so easy question so that we can complete this section fast. Okay, எல்லாமே straightforward question தான். Okay, so fast answer பண்ணணும். Question number and the option. One B. It's easy, right? Okay. கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ஆன்சர் வருது கிருபாரிஷா ஓகே எல்லாருமே கரெக்டா ஜெயா ஓகே ஸோ data structure used by the compiler that contains a record for each identifier with fields for attributes of the identifier is symbol table. Symbol table we use in all the phases. Okay, அது ஒரு கொஸ்டின் தான் எல்லா ஃபேஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் symbol table. Okay, during lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis and code generation. Hi Punita, Nalini, okay. So இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் பட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே எப்பவுமே கேட்கறதா இது வந்து ஹெச்பி செட் 2025 கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் நவ் எம்ஹெச் செட் மகாராஷ்டிரா செட் 2025 ஓகே டூ ஃபாஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரே ஒரு வேர்டு மட்டும் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும்
Waiting for the answer. யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லும் பார்க்கலாம். குட். எஸ். கேட்டிருக்கிறது வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் என்ன? கிருஷ்ணவேணி, சரஸ்வதி, ஜெயா எல்லாருமே கரெக்டா சொல்றீங்க. குட். ஓகே. ஸோ ஏ வந்து டாப் டவுன் பார்சர், பி வந்து பாட்டம் அப் பார்சர். நமக்கு இதே இந்த ஒரு வேர்டு மட்டும் போதும் இந்த ஆன்சருக்கு வரதுக்கு. ஏன்னா ஏழு வந்து அதே டாப் டவுன் பார்சிங்ல வந்து ரெடியூசிங் கிடையாது, டிரைவேஷன் மட்டும் தான். பாட்டம் அப் பார்சிங்ல தான் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரு வேர்டு மட்டும் போதும் நமக்கு இந்த ஆன்சருக்கு வரதுக்கு. ஓகே. ஸோ the answer is option B. B reduces inputs. No, top-down parser never do the reducing. Okay, from the start symbol, it is going to the terminals. That is doing by top-down parser. That's why the answer is option B. Okay. பாக்கி எல்லாமே வந்துட்டு correct statement தான். Now, MPSET 2024. Which approach can be used to save effort for build a suite of compilers? That is the keyword, suite of compilers. Effort save பண்றதுக்காக நம்மள எது யூஸ் பண்ணுவோம்? Fast. ஏன் எனக்கு கொஞ்சம் டிலே வருது ஆன்சர். அதனால தான் ஐ மீன் உங்க ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு டிலே ஆகுது. ஓகே. 3B சரஸ்வதி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கீங்க. இன்டர்மீடியட் ரெப்ரசன்டேஷன். நம்ம இன்டர்மீடியட் ரெப்ரசன்டேஷன் அட்வான்டேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது இதுதான். நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து கம்பைலர் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. Okay, so intermediate representation allows the compiler front end and back end to be separated. So different source language can share the same intermediate representation and target multiple machines, reducing effort in building compiler suite. നമ്മൾ അത് ഡയഗ്രാം എല്ലാം ஞாபகம் இருக்கா? Right. So this is very important intermediate representation. Okay. அதில் அதோட நிறைய ரெப்ரசன்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ரெப்ரசன்டேஷன் யூஸ் பண்றதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கா? வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் யூஸ்டிங் ஐஆர்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So the answer is B. Now the fourth one. In loop optimization, what is loop unrolling aimed at achieving? MPSET 2024. Loop unrolling means what? Who will tell the first? First Durga. Good Durga. திலகவதி எல்லாருமே கௌதமி செக் பண்ணுங்க. நோ. கௌதமி செக் பண்ணுங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டி, நாட் துர்கா, திலகவதி எல்லாரும் ராங் தான். யாரு கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க? சரஸ்வதி அண்ட் கிருஷ்ணவேணி மட்டும்தான் கரெக்டா சொல்லிங்க. சி லூப் அன்ரோலிங் அப்படின்னு என்ன? எக்ஸ்பேண்டிங் த பாடி ஆஃப் லூப் டு ரெடியூஸ் ஓவர்ஹெட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் பேரலலிசம். ஐ வில் ஷோ யூ த எக்ஸாம்பிள். சி நார்மல் லூப் நம்ம இப்படிதான் நம்ம நார்மலா லூப் எழுதியிருக்கோம். இது வந்து 100 டைம்ஸ் வந்து இங்க ரிப்பீட் ஆகும் இந்த லூப். ஓகே. ஸோ ஃபார் த ஆப்டிமைசேஷன் பர்பஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, we are expanding this loop. See, we are added some more sentences. Okay, like this. We have made some changes.
x less than 100 x plus ஒவ்வொரு டைம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா we have 5 times வந்து இன்க்ரிமெண்ட் I mean ஒரு ஒற்ற ஸ்ட்ரக்சரில் 5 times இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் x equal to x plus 5 வச்சிருக்கோம் so that we can reduce this to 20 time இது வந்து 100 time iterate ஆகிறதுக்கு பதிலா அது 20 time தான் iterate ஆகும் ஓகே இதுதான் லூப் அன்ரோலிங் நம்ம எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த லூப்னு ஓகே அனிதா wrong Krishnaveni and Saraswati only got the correct answer. See, expanding the body of loop to reduce overhead and improve parallelism. Loop unrolling. Okay, not loop jamming. Loop unrolling this. Okay, now. Yak. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதா? But still I'm asking because this is important. Yak stands for இது வந்து different ரீதியில கேட்டுட்டு இருக்காங்க. yak இப்படி கேட்பாங்க இல்லனா வந்து I'll show you. Five 5C, yes. Yet another compiler, Vanitha and Rani. யாரு first சொன்னது? Vanitha first சொன்னது. Okay, very good. Yet another compiler. இது எந்த parser? Faster சொல்லுங்க. எந்த parcel நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யாக்கு? Faster சொல்லணும். அது ஒரு question தான். டிசம்பர் 2024 கேட்டது அதுதான். யாக்கு வந்துட்டு எந்த இதுங்கிறது? Which parser? Faster சொல்லணும். அது important தான். Which parser? எந்த parcel யூஸ் பண்ணுவோம் யாக்? யாரு சொல்வீங்க? எஸ் குட் கௌதமி சொல்லிட்டாங்க LALR பார்சல் தான் நம்மள யாக் யூஸ் பண்றது ஓகே now we will move to the next question flow of information among the attributes KSET 2024 sixth one parse treeல attributes among the attributes flow of information எப்படி denote பண்ணது using which graph parse treeல படிச்சிருக்கோம் yes LALR correct good നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർസർ നെയിം കൂടെ உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருந்தேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் recall பண்ண maybe they can ask that also okay now tell this one flow of information among the attributes 6C யாரு சொல்லிருக்காங்க first கௌதமி again okay very good okay எல்லாரும் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க dependency graph dependency graph shows the dependency relationship among attributes in a parse tree and the order in which the attributes values are computed okay so dependent attributes values எல்லாம் compute பண்றதுக்கு நம்ம அது denote flow of information denote பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற graph dependency graph next one இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான क्वेश्चन மாத்தி மாத்தி இந்த क्वेश्चन கேட்பாங்க ஏதாவது எல்லா எக்ஸாம்லயும் இருக்கும் இது this is very very important CG set 2018 question number 7 எப்பவுமே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைடு கொடுத்திருக்கேன்ல அது ஜஸ்ட் அந்த ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும் seventh one tell me choose the correct statements 7B
Vanidhamani correcta சொல்லிருக்காங்க first. Krishnaveni also. Okay, the correct answer is all of the above. Choose the correct. Every SLR1 grammar is LALR1, but every LALR1 need not be SLR1. இதுக்கு நம்மள this slide. Okay, இது ஒன்னு தெரிஞ்சா போதும். ஓகே, இது நம்மள கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண சேம் ஸ்லைடு தான். இதுல என்ன நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அது அங்க இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல அது வரும். ஓகே, பை டிஃபால்ட் set this one. One second. Next one more slide is there. அடுத்த கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஸ்லைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். One second. இது என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க? SLR1 grammar is okay. இந்த இது என்ன போதும். I'll show you. Okay. See, by default LR parser refers to the CLR parser. இங்க வந்துட்டு LR0, SLR1, LALR1, CLR1. இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட computing power based on the power. Okay, CLR1 the most powerful. Okay, இப்போ வந்துட்டு இதுதான் subset மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம். Subset மாதிரி. All the LR is SLR. All the SLR is LALR. And all the LALR is CLR. Okay, but all the LALR is not in CLR, or all the LALR is not in SLR. Likewise, reverse நமக்கு சொல்ல முடியாது. If every SLR grammar is LALR1 grammar, every SLR grammar இது வந்துட்டு இதோட advanced next set தான் இது. Okay, this is SLR is subset of LALR. Okay, so every SLR is LALR. Yes, every SLR is LALR, but not every LALR is need not be SLR1. நீங்க இந்த கம்பேரிசன் இருக்குல்ல, இது பேஸ் பண்ணி நீங்க இதை ஆன்சர் பண்ணலாம். இது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இதுல இருந்து. ஓகே, சோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல, நான் எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. And CLR1 more powerful than other parsers. This is correct. Number of entries in LALR1 parser table is less than or equal to entries in CLR1 parser table. For that, this is needed. LR0யும் SLR1ம் equal, and LALR1 also, both three of them are equal. LALR1 is less than equal to CLR1. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. LALR1 parser is less than equal to entries in CLR parser table. To answer this, just learn this one. That's all. இந்த ஸ்லைடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு 2 மார்க் இதுல இருந்து வரும் கண்டிப்பா. Okay, and the last one, every LALR grammar is CLR1, but every CLR1 need, yes, that also இதே மாதிரி நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் சேம் திங். அதாவது இது வந்து யோசிச்சா போதும். this thing based on this only நமக்கு அது ஆன்சர் பண்ணலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட்டும் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மென்ட்டும் யூசிங் this நமக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். என்ன கேட்டிருக்காங்க? every LALR grammar is CLR1. yes, every LALR is CLR1, but not every CLR is LALR1. okay, now we will solve the next question. சேம் இதுல இருந்து ரிலேட்டடா இருக்கிறதா. do this. இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். பிரபாவதி மேம் 7B இல்ல 7D. Question number 8. Question number 8. No, Vanida. வெரி குட். ஷரண்யா கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஷரண்யா மட்டும்தான் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. கிருபாரிஷா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஜெயா ஆல்சோ. See, if LR1 parser, sorry, option B கரெக்ட் தான்.
Sharanya correct சொல்லிருக்கீங்க. Okay. LR1 parser has SR conflicts. LR1 இல் SR conflicts இருந்தா மட்டும்தான் LR1 parser can have shift reduce conflict. Okay. Shift reduce conflict LR1 ல இருக்கு, then கண்டிப்பா LR1 ல இருக்கும். For that, I told you, this is very, very important in the slide. Okay. இந்த கண்டிப்பா அது தெரியணும். LR1 parsing table has shift reduce conflict, then does LALR1. இதுதான் வந்து திருப்பி கேட்டிருக்காங்க. Okay. If LR1 parsing table has reduce conflict, then LALR1 also. If LR1 parsing table has no shift reduce conflict illana, then we can say that LAR1 illu no SR conflict. But the last statement is different. That means if LR1 parsing table has no reduce conflict, then LALR1 may or may not have RR conflict. இது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு பாருங்க. அதாவது reduce conflict இல்ல அப்படின்னா நமக்கு LALR வந்துட்டு கண்டிப்பா இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. May or may not have reduce conflict. Okay. So the answer is option B. Okay. Check பண்றீங்களா அது? Next question. Which of the following parsing method use first and follow? Simple. எல்லாமே சிங்கிள் ஐ மீன் ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் கொஸ்டின் தான். கம்பைலர் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும். செட் அண்ட் நெட்ல கேட் லெவல் போகும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கேக்குறாங்க. பட் நம்ம அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிருக்கோம் கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி. அந்த வாட் சிண்டாக்ஸ் டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லா அட்ரிபியூட்டட் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கோம். பட் we will see more. First and follow. யாரு? ராணி. வெரி குட் ராணி. பிகாஸ் நம்மளோட டாப் டவுன் பார்சிங்ல மட்டும்தான் நம்மள என்ன யூஸ் பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோ யூஸ் பண்ணிட்டு parsing பண்றது. Recursive descent parsing is one of the top down parser, right? So the answer is recursive descent parser. Saraswati, no. Durga, correct. Saraswati, எப்படி none of the above வருது? நீங்க LLL parser மட்டும் யோசிக்கிறீங்கல்ல? அப்படி இல்ல. நம்மள LL parsing வச்சுட்டு தான் நம்மள டீடைலா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோ பார்த்தோம். பட் டாப் டவுன் பார்சிங்னாலே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோ யூஸ் பண்ணலாம். Recursive descent parsing நம்மள டீடைலா போகல, அதனாலதான். Okay, so recursive descent parsing also we can use first and follow. Okay. Now, again. இதுல இருந்து மெயினா கொஸ்டின் வேற பார்ட் வந்துட்டு டாப் டவுன் பார்சிங், பாட்டம் அப் பார்சிங், லெஃப்ட் ரிகர்ஷன், லெஃப்ட் ஃபேக்டரிங் எல்லாம் நமக்கு யூஜிசி நெட்ல அவ்வளவுக்கு கேட்கறது இல்ல. செட்டில் கேட்கறாங்க, தென் கேட்ல. நம்மளுக்கு ஃபேக்டரிங் லெஃப்ட் ஃபேக்டரிங் எப்படி பண்றதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம். லெஃப்ட் ரிகர்ஷன், டைரக்ட் லெஃப்ட் ரிகர்ஷன், இன்டைரக்ட் லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் எப்படி சால்வ் பண்றது, இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆக்சுவலி எப்ப வேணாலும் அவங்க கொஞ்சம் அது மாதிரி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஈஸி தானே அதெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் யாரு சொல்லுவோம் பார்க்கலாம். Left factoring for bottom up parsing, top down parsing cannot handle left recursive grammar. Two statements given. Okay, very good. Prabhavati ma'am, first அடிச்சிட்டீங்க. Okay. So the first statement is wrong. Left factoring we use it for top down parsing. Top down parsing க்கு வந்து left recursion and non left factored grammar handle பண்ண முடியாது. So the non left factored grammar handle பண்ண முடியாதனால தான் we are converting the non left factored grammar to left factoring, right? So
This is wrong statement. Second one, top-down parsing cannot handle left recursive. Yes, left recursive handle பண்ண முடியாது. Left recursive பண்ண முடியாது. Non-left factored பண்ண முடியாது. Okay, so left factoring அப்படின்னா என்ன? What is left factoring? Remember? Common prefixes வந்துட்டு remove பண்ற process தான் வந்து left factoring. எதுக்காக? Ambiguity வந்து reduce பண்றதுக்காக. Okay? So left factoring பண்ற steps எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல? அது வந்து மறுபடியும் revise பண்ணிட்டு இருக்கணும். Otherwise you will forget left factoring and left recursion. Okay, so left factoring like remove this ambiguity, reducing the need for parser to backtrack. With left factoring, we get a clear step-by-step process that the parser can follow. Otherwise, parser வந்து confuse ஆகும். Okay, இந்த common parts இருக்கும்போது. So, அது common part வந்து நம்ம remove பண்றோம். அடுத்தது. இதே question வந்து LL வச்சுட்டும் கேட்கலாம். LLK. Okay, இந்த K means what? MPSET 2024. தஸ்லீமா ஏன் லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க? அதோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருந்தீங்களா? தஸ்லீமா நேத்து லீடர் போர்டில் வந்த சந்தோஷத்துல இருக்கீங்களா? ம். வனிதா மணி சொல்லிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட், இல்ல ராணி ஃபர்ஸ்ட், இல்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க? கிருபா ரிஷா. குட். எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. பட் சரஸ்வதி செக் பண்ணிக்கோங்க. சரஸ்வதி அண்ட் துர்கா. நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனா? நோ 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 நோ. எல்ஆர்கே எல்எல்கே எதா இருந்தாலும் இந்த ஒன் என்ன ஸ்டாண்ட் பண்ணது, என்ன டினோட் பண்ணது? நம்பர் ஆஃப் சிம்பிள் ஆஃப் லுக் அஹெட். திஸ் இஸ் லுக் அஹெட் சிம்பிள். திஸ் இஸ் லுக் அஹெட் சிம்பிள். Number of symbol look ahead. What is means? In parsers LRK or LLK, K denotes the number of input symbol looked ahead before making parsing decision. எவ்வளோ சிம்பிளை நம்மள ரெடியூஸ் பண்ண போறோம்? Looks ahead one symbol LR1. LL2 அப்படின்னா look ahead two symbol வச்சுட்டு நம்மள பண்ணுவோம். Two symbol வந்து பார்ப்போம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு. Okay. So number of future input symbol examine to choose the parsing action. அது பேஸ் பண்ணி தான் அந்த எவ்வளோ சிம்பிள் பேஸ் பண்ணி நம்மள ஆக்ஷன் எடுக்கணும். ஓகே, என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு? 11A கரெக்ட். சிதம்பரம் செல்வி கரெக்ட். அருணா தேவி. ஓகே, ஸோ சொல்லுங்க என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்மளோட பாட்டம் அப் இதுல? கெனானிக்கல் ஆக்ஷன், 4 கெனானிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கா? ம், சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What are the 4 actions? Bottom up parsing. This is your 12th question. Twelfth. Yes, 2024. Getting the answer late or you are not telling the answer? Okay, very good. 12A, 12A. Breezy, yeah, Breezy. Good morning. எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட். எல்லார் பார்சலிங்களானாலும் நம்ம பாட்டம் அப் பார்சிங்னாலே நம்ம வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ரெடியூசிங் பண்றோம். அதுல வந்து யூஸ் பண்றது ஸ்டாக் தான். ஓகே, பாட்டம் அப் பார்சிங்லயே யூஸ் பண்றது ஸ்டாக் தான். நம்ம அதுல சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஷிஃப்ட் பண்றோம். தென் பேஸ்ட் ஆன் த ஹேண்டில் வி ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் த ஹேண்டில் ப்ரூனிங். ஞாபகம் இருக்கா ஹேண்டில் ப்ரூனிங்? ஓகே, வயபிள் ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டான இது என்ன சொல்றது, வயபிள் ப்ரிஃபிக்ஸ்ல இருந்து ஹேண்டில் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹேண்டில் ப்ரூனிங் பண்ணுவோம். That is called reducing, handle pruning. அது எதுல? ஸ்டாக்ல தான், not queue or linked list. LR parsers uses stack to store state, symbols and perform shift reduce operations.
நெக்ஸ்ட் ஒன் TSET 2023. எல்லாமே இது பேஸ் பண்ணியிருக்கிற சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். இங்க லெஃப்ட் which of the following process can handle left recursive grammar? கிருபாரிஷா கரெக்டா சொல்றீங்க. ஆக்ஷன் ஷிஃப்ட் ரெடியூஸ். நேத்து நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு என்னென்ன 4 canonical action கேட்டதுக்கு கிருபாரிஷா மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கீங்க. 4 actions: shift, reduce, accept and error. Very good, கிருபா. அவங்க கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்றது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். அதனால நம்மளும் வந்து பயங்கர கோஷியஸா இருக்கணும். அதுக்குதான் உங்களுக்கு நான் ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மறுபடியும். பிகாஸ் அன்பிரடிக்டபிள் இதுல தான் அவங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சீக்வன்ஸ் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சீக்வன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, 13 யாரு சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட்? Which of the following process can handle left recursive grammar without modification? left recursive grammar வந்து யாருக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியும் without modification? left recursive grammar. Yes, Anita Kumaravel, correct சொல்றீங்க. No, sorry Anita, that's wrong. Saraswati for wrong. கரெக்ட் ஆன்சர். சரஸ்வதி சொன்ன ஆன்சர் வேணும்னா நமக்கு சொல்லலாம். பட் அதோட நமக்கு மோஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் வேணும். வனிதா கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. எல்லார் பார்சர். அண்ட் அனிதா குமாரவேல் வந்து ஆன்சர் வந்து பயங்கர ராங் ஆன்சர். பிகாஸ் நம்ம இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்த என்ன predictive parser and recursive descent parser. Predictive parser means LL parser, right? ரெண்டும் top down parser தான். Top down parser cannot handle left recursion as well as left non-left factored grammar. Okay, നമ്മൾ അത് பார்த்தோம், right? So recursive descent parser is a top down parser. It cannot handle left recursion. That is very basic. Left recursion handle பண்ண முடியாது. யாருக்கு? top down parser க்கு. Recursive descent parser is a top down parser. LL1 also top down parser. So ஈஸியா இதை எலிமினேட் பண்ணலாம். പിന്നെ இது ரெண்டும் bottom up parserலாம். இதுல வந்து most efficient answerனா LR தான். ஏன்னா LALR வந்து எல்லாரோட ஒரு பார்ட். Okay, see, LALR is subtype of LR parsers, also support left recursion. LALR-ம் support பண்ணுது. பட் ஜெனரலா சொன்னும்போது நம்ம LR parser தான் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் இது வந்து ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிகர்ஷன். லெஃப்ட், ரைட், ஜெனரல். லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் அப்படிங்கும்போது எப்படி இருக்கும்? லெஃப்ட் மோஸ்ட் வேரியபிள் ஆஃப் த RHS ஓட லெஃப்ட் மோஸ்ட் வேரியபிளும் இந்த LHS-ம் சேமா இருக்கும். லெஃப்ட் ரிகர்ஷன். ரைட் ரிகர்ஷன் அப்படிங்கும்போது a grammar containing ஓகே, சோ இங்க வந்துட்டு ரைட் மோஸ்ட் வேரியபிள் ஆஃப் RHS-ம் LHS-ம் வந்துட்டு சேமா இருக்கும். ஓகே, அதுதான் வந்து ரைட் ரிகர்ஷன் அப்படின்னா. ஓகே, சோ லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் இருக்கிற கிராமரை வந்து லெஃப்ட் ரிகர்சிவ் கிராமர்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு தான். LL grammar cannot have left recursion, cannot have non-lefted, but LR grammar can have both left recursion and non-left factored. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, அண்ட் ambiguous இதெல்லாம் unambiguous grammar மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். if the grammar is ambiguous, then இது எதுவுமே not LR, not LR1, not LL, not LR. இந்த எந்த கிராமர் எடுத்தாலும் ambiguous grammar வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. only one grammar can handle ambiguous grammar. Which grammar? யாரு சொல்லும் பார்க்கலாம். LALR அல்ல சரஸ்வதி. LALR നമ്മൾ LALR-ഉം LR-ഉം രണ്ടും சப்போர்ட் பண்ணும். பட் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் LR. பிகாஸ் LR தானே ஜெனரலா சொல்றோம்னா. LALR அதோட சப் டைப் தானே. ஓகே, நான் இப்ப கேட்ட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. அன்ஆம்பிகஸ் கிராமர் சப்போர்ட் பண்றது. This is your next question. இந்த நான் கேட்ட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, 14th one. Fast. Regular expression, pushdown automata, data flow analysis, register allocation. நம்மளோட TOC and compiler ரெண்டும் கூட கம்பைன் பண்ணியிருக்கிற கொஸ்டின் அது.
CG set 2018. யாரு வனிதா மணி கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. குட். நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ல இருந்து ஆன்சர் கிடைக்குமா இல்லல்ல. ஓகே, எனிவே நமக்கு எலிமினேட் பண்ண முடியும். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நமக்கு ஃபாஸ்டா எலிமினேட் பண்ண முடியும். வை? பிகாஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு தெரியும். DFA ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டால யூஸ் பண்ணுவோம் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ 3ங்கிறது தெரியும். ஸோ திஸ் 2 we can eliminate. And after that இது மட்டும் செக் பண்ணா போதும். இது மட்டும். இந்த செகண்ட் ஒன் புஷ்டவுன் ஆட்டோமேட்டா, of course syntax analysis, right? Parsing, syntax analysis, then data flow analysis and register allocation. So register allocation for code generation, data flow analysis for code optimization. Code optimizationக்காக தான் நம்மள data flow analysis யூஸ் பண்றது. Okay. Compiler optimizationக்கு பண்றோம் data flow analysis and register allocation part of code generation. Okay. Register allocation நம்ம யூஸ் பண்ற டெக்னிக் கிராஃப் கலரிங் எல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஒரு டைம் வந்து UGC நெட்ல கேட்டிருந்தாங்க, நம்மள அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷன் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இஸ் கிராஃப் கலரிங். அது மேட்ச் த ஃபாலோவிங்ல அது கேட்டிருந்தாங்க. ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கோட் ஜெனரேஷன். இது மட்டும் மாறி போகக்கூடாது இது ரெண்டும். ஓகே. Now AP set 2024, again the same type of Chidambar Selvi wrong. C അല്ല B ആയിരുന്നു അല്ലേ? Yes, B. And Breezy also. Breezy, Anita. Now 15th one. Lexical analysis. ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு அது எல்லா ஆப்ஷன்ல ஒன்னே கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ எதுவும் பண்ண முடியாது. தென் பார்சிங், ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷன், எக்ஸ்பிரஷன். UGC நெட்ல இதே மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஏகதேசம் இதே மாதிரி. ஆல்மோஸ்ட் சேம். 15th. பிரபாவதி மேம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே, பிரபாவதி மேம். துர்கா ராங். Breezy correct. 15C. Okay, lexical analysis நமக்கு தெரியும். DFA ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்றது. ஸோ தட் இஸ் X. பார்சிங் அப்படின்னு என்ன? நம்ம கிராமர் செக் பண்றோம், ப்ரொடக்ஷன் செக் பண்றோம். ப்ரொடக்ஷன் என்ன? நம்ம கிராமர் ரூல்ஸ் தானே ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது. இது மாதிரி எழுதுறது தானே ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, ஸோ பார்சிங் என்ன செக் பண்ணது? ப்ரொடக்ஷன் செக் பண்ணது. XZ. Then register allocation, one of the method, graph coloring already சொன்னோம். So this is W. And expression, post order traversal நம்ம யூஸ் பண்றோம். எக்ஸ்பிரஷன் கிராமர் நம்ம படிச்சிருக்கோம். எக்ஸ்பிரஷன் கிராமர் நம்ம டீடைலா போயிருக்கோம். ஓகே, சோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. வனிதா செக் பண்ணிக்கோங்க. பிரீசி கரெக்ட் தான் சொல்லிருக்கீங்க. ஒன்லி வனிதா. ஓகே, கிருஷ்ணவேணி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். அசம்பிளி லாங்குவேஜோட 2 பாசஸ், ப்ரிகேஸ் 2 பாசஸ், டிஜி செட் 2020 நல்ல ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க.
Durga wrong. 16. Pravati ma'am also wrong. No, 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 no. Okay, I'll tell you. So here question is, which of the following features of programming language requires two passes to be performed on the source program to generate the object code? எப்போ வந்துட்டு നമ്മൾ two passes assembly லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது. அதாவது அசம்பிளி கன்வர்ஷன், அதாவது அசம்பிளர் வந்து ஒன் சிங்கிள் பாஸும் இருக்கு, டூ பாஸும் இருக்கு. சிங்கிள் பாஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு டைம் மட்டும்தான் அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த சோர்ஸ் கோடுன்னு ரீட் பண்ணிட்டு, அதாவது அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் டு ஆப்ஜெக்ட் கோட், ரைட்? ஒன் டைம் தான் ரீட் பண்ணும். அதனால என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது? இப்ப நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு ஐ கால் த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஐ கால் த ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் நேம் வச்சுட்டு நான் கால் பண்றேன். பட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறது அப்புறம் தான், அப்புறமேல் தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃபார்வர்ட் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, அந்த ஃபார்வர்ட் ரெஃபரன்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது யாருக்கு? பாஸ் ஒன்னுக்கு. ஒரு பாஸ் மட்டும் அப்படின்னா ஒரு டைம் தான் ரீட் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்றாங்க, ஆப்ஜெக்ட் கோடு வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? இட் cannot handle the forward reference. Translation of assembly language program to object program done only in one pass. அப்ப என்ன பண்ணுது? ப்ரோக்ராமினை ஒரு டைம் மட்டும் ரீட் பண்ணுது. ஸோ இட் சஃபர் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரெஃபரன்ஸ். ஃபார்வர்ட் ரெஃபரன்ஸ்னா இப்ப சொன்னதா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வேரியபிள் நேம் வந்து யூஸ் பண்றோம், ஆனா அது டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறது அப்புறமேலு தான். ஓகே, ஸோ அது வந்து சிங்கிள் பாஸ்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. பட் டூ பாஸ் கேன் ஹேண்டில், ரிசால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரெஃபரன்ஸ் கன்வீனியன்ட்லி. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அப்புறமே சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஒன் அண்ட் பாஸ் டூ. பாஸ் ஒன்னில் ப்ரோக்ராமை ஸ்கேன் பண்ணும், எல்லா லேபிள்ஸ் இதெல்லாம் ஞாபகத்தில் வைக்கணும். லேபிள்ஸ், வேரியபிள்ஸ், ஃபங்க்ஷன் நேம் எல்லாம் கால் பண்றோம், சிம்பிள் டேபிள் பில்ட் பண்றது, இதெல்லாம் பாஸ் ஒன். பாஸ் டூல தான் வந்துட்டு இது மாதிரி ஃபார்வர்ட் ரெஃபரன்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். அதாவது மறுபடியும் நம்மள யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ஐ மீன் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமேல் நம்மள வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்றோம், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். அதே மாதிரிதான் ஃபங்க்ஷன் வந்து இது என்ன சொல்றது, ரிசால்வ் ஏர்லியர் ரெஃபரன்சஸ் யூசிங் கலெக்டர் டெஃபினிஷன்ஸ். ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் எல்லாம் வந்துட்டு இப்ப சொன்னதே தான். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டோல் யூ நவ். ரிசால்வ் ஏர்லியர் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம், பட் டெஃபினிஷன் அப்புறமே கொடுக்குறோம். தென் ஜெனரேட் ஆப்ஜெக்ட் கோட், தட் இஸ் பாஸ் டூ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டோம், பட் லேட்டர் இட் இஸ் டிக்ளரிங். Okay, so function is used before it is being defined, that is called forward reference. It requires two pass compilation. இதுதான் இங்க போயிட்டு இருக்காங்க கொஸ்டின்ல. Declaration of a name to occur after its use. Okay, அது வந்து நம்ம சிங்கிள் பாஸ்னால பண்ண முடியாது. அப்ப நமக்கு என்ன வேணும்? requires two passes. இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான். இதே ரிலேட்டடா இருக்கிறதா அடுத்த கொஸ்டின். In a two-pass assembler, when does the resolution of subroutine call and the incorporation of label into the symbol table? ஈஸியா இருக்குல்ல? ரெண்டும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாஸ், செகண்ட் பாஸ், செகண்ட் பாஸ், ஃபர்ஸ்ட் பாஸ். இதுல எதுங்கிறது கண்டுபிடிச்சா போதும். resolution of subroutine call and the incorporation of labels. Seventeenth one C. No, தேவநாயகி A or I mean option சொல்லுங்க. 16, okay, 17 C எல்லாரும் C சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே, ஓகே, குட். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது பிரபாவதி மேம். ஓகே, so second pass and first pass respectively. Okay, resolution of subroutine calls வந்து எப்ப பண்ணுவோம்? செகண்ட் பாஸ்ல. ஏன் என்ன சப்ரொட்டீனோட ரிசல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன? இப்ப அசம்பிளருக்கு வந்துட்டு இனிஷியலி வந்து ஆக்சுவல் அட்ரஸ் தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்ல. இப்ப ஃபங்க்ஷனோட அதோட ஆக்சுவல் அட்ரஸ் எங்க அது லொக்கேட் ஆயிருக்கு, அதோட ஆக்சுவல் அட்ரஸ் தெரியாது. இப்ப செகண்ட் பாஸ்ல தான் அது வந்து ரிசால்வ் பண்றது. ஓகே, அதாவது கரெக்ட் அட்ரஸ் டிட்டர்மைன் பண்றது, அதே மாதிரி அதோட ஆக்சுவல் மெமரி லொகேஷன் வந்துட்டு
அதோட சிம்போலிக் நேம் போயிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்றது இது எல்லாமே வந்துட்டு செகண்ட் பாஸ்ல தான் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுதான் என்ன சொல்றது, ரிசல்யூஷன் ஆஃப் சப்ரொட்டீன் கால் அப்படின்னா. ஓகே, அந்த அந்த எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனோட ஆக்சுவல் அட்ரஸ் வந்துட்டு செகண்ட் பாஸ்ல ரிசால்வ் பண்றோம். ஓகே, தட் இஸ் இன் செகண்ட் பாஸ் அண்ட் லேபிள்ஸ் எல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ல. அருணா தேவி ராங் 17 பி இல்ல. பி வந்து எப்படி வரும்? இந்த லேபிள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாமே. லேபிள் இஸ் கம் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் இட் செல்ஃப், ரைட்? லேபிள்ஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ல தானே. ஓகே, நவ் திஸ் ஒன். இது என்ன கேட்டிருக்காங்க? கன்சிடர் த கிராமர் வேர் எஸ் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அபவுட் கிராமர். ஓகே, இது எந்த கிராமர்னு கேட்கறாங்க? எல்எல், எல்ஆர், எல்ஆர் டூ. ரிசி ஆப்ஷன் 2. ஓகே, 18th பிளேஸ் திலகவதி தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஜெயா பிரிஸ்கிலா கரெக்ட். பிரிசி ஓகே. ஆப்ஷன் எல்எல்1 கிராமர். ஓகே, இது வந்து டூ வேஸ்ல பண்ணலாம். நம்மள கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண மெத்தட் தான் நான் இப்போ இங்க வரைச்சிருக்கேன். அதாவது ப்ரெடிக்டிவ் பார்சிங் டேபிள் யூஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு பண்ணலாம். என்ன பண்ணுவோம்? ஏ வந்து இதுல டெர்மினல்ஸ் வந்து ரைட் சைடு எழுதிட்டோம், நான் டெர்மினல் லெஃப்ட் சைடு எழுதிட்டோம். தென் வி ஆர் ஜஸ்ட் செக்கிங் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இதோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ஏ. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏனா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த டெர்மினல், இந்த டெர்மினல் தான் நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இல்ல. இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஏ தான். அப்போ அந்த ஏல தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எழுதணும். இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலுக்கு நம்பர் கொடுக்குறேன் 1. ஓகே, 1ங்கிற நம்பர் இங்க கொடுத்துட்டேன். நவ் ஃபார் திஸ் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட், தட் இஸ் பி. ஓகே, பிங்கிறது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட். அப்போ வந்துட்டு பில வந்துட்டு இந்த செகண்ட், இது வந்து செகண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல். ஓகே, இது வந்து தேர்டு அப்படின்னு வைக்கிறேன். ஸோ செகண்ட் வந்து இங்க வரும், பிக்கு டவுனா எழுதணும். தென் தேர்ட் ஒன் ஏ, ஏயோட டவுனா வந்து ஏ தான். இங்க வந்து ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் வருது, பி அண்ட் ஏ. ஸோ ஏயோட டவுனா நம்ம என்ன எழுதுவோம்? திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ இங்க எந்த கான்ஃபிளிக்டும் வரல இந்த டேபிள். ஒரே ஒரு செல்லுக்குள்ளே ரெண்டெண்ணம் வரல. தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் எல்எல்1. ஆர் யூ கேன் யூஸ் த இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட். அதாவது நான் அது சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல. இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நமக்கு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா, ஜஸ்ட் ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்கிறதோட மட்டும் எடுத்தா போதும். ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இங்க மட்டும் தானே வருது. அதோட ஃபர்ஸ்டோட இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும். இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூலோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி, செகண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூலோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ. ஸோ பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ பண்ணும்போது நமக்கு நல் செட் கிடைச்சிருக்கு. ரெண்டும் காமனா கிடையாது இல்ல, எதுவுமே காமனா இல்ல. ஸோ நமக்கு இது எல்எல்1 பார்சல். இந்த மாதிரி நமக்கு ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எல்எல்1 பார்சல் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு வந்துட்டு சேம் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்கிற ப்ரொடக்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு இன்டர்செக்ஷன் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்தா போதும். தென் இட் வில் பி இன் எல்எல். ஆர் வி கேன் யூஸ் த ப்ரெடிக்டிவ் பார்சிங் டேபிள் ஆஸ் ஐ டிஸ்கஸ் இன் த கிளாஸ். ஓகே, ஸோ இது ஸ்லைட்ல கொடுத்திருக்கேன் சொன்னது. 19th question, HP set 2025. சரஸ்வதி, ஓகே. சரஸ்வதி கிளியரா இருக்கா? നമ്മൾ LL1 ചെക്കിംഗ് மட்டும்தான் നമ്മൾ പഠിச்சோம்ல. LL1 செக் பண்றது எல்லாரெல்லாம் நம்ம பார்க்கல. பட் இன்னைக்கு நான் ஈவினிங் ஒரு கொஸ்டின், ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், எல்லாரும் கூட செக் பண்றது.
So solve the next question. எல்லாமே தியரி ஓரியன்டா இருக்குல்ல. எஸ் குட். ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறது கிருபா ரிஷா தென் துர்கா, ரெண்டு பேரும் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. ரெடியூஸ் ரெடியூஸோட தான் சொல்லியிருக்காங்க, ரெடியூஸ் பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. Parser ensure the right end of the handle is at the top of the stack and locates the left end of the handle within the stack. And replay இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன இப்படி இருக்குன்னு தோணும். ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல. Parser ensure the right end of the handle is at the top of the stack. Yes. See, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுதான் நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்லைடு தான் இது. சப்போஸ் இது நம்மளோட இந்த ஹேண்டில் பாருங்க ABC. ஓகே, இப்போ நம்மளோட ஸ்டாக்ல இப்ப என்ன இருக்கும்? In our stack A இருக்கு, after that the capital A, then small b, then C. Okay, இப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? Parser ensure that the right end of the handle is at the top of a stack. நம்மளோட handle என்ன? ABC தான் நம்மளோட handle கண்டுபிடிச்சோம். அதோட right side வந்து top of the stackல இருக்கா? Yes. The handle ஓட right end வந்து top of the stackல இருக்கு. Then locates the left end of the handle within the stack. Okay. ഇനി നമ്മൾ என்ன பண்ணும்? இதோட left end നമ്മള് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് பார்க்கணும். യെസ് ദിസ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിനെന്നാ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് பண்ண போறோம். ദിസ് പാർട്ട് we are going to reduce using this production rule. ஓகே, அதுதான் அங்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஒரு டவுட் வரும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டாக் எடுத்து வரைச்சு பார்த்தா போதும். ஸோ தட் இஸ் ரெடியூஸ் only. They are talking about reduce, finding the viable prefix, from the viable prefix, finding the handle and just doing the reduce action. Okay. 20th question, TG set 2025. Okay, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஆப்ஷன் நம்பர் சொல்லுங்க. ஐ மீன் கொஸ்டின் நம்பர் வித் ஆப்ஷன் சொன்னாதான் எனக்கு கரெக்ட் தெரியும். அனிதா. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது கிருஷ்ணவேணி கரெக்ட். கிருஷ்ணவேணி 20C சொல்லியிருக்காங்க. பிரிசி ராங், வனிதா ராங், சரஸ்வதி கரெக்ட். ஓகே, கரெக்ட் இஸ் ஆப்ஷன் 3 only. Common subexpression elimination, DAG. டைரக்ட் அசைக்ளிக் கிராஃப் யூஸ் பண்ணி தானே நம்ம காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் எலிமினேஷன். தென் ஃப்ரீக்வன்சி ரிடக்ஷன் மூவிங் லூப் இன்வேரியன்ட் கோட் அவுட் சைடு த லூப். അതായത് നമ്മൾ ലൂപ്പില് ഒന്നും പണ്ണാത്ത കോഡ് இருக்குல்ல, ലൂപ്പോட ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുறோம். ഫോർ I equal to 0, I less than equal to 4I plus plus அப்படின்னு எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஓகே, தென் அது ரிலேட்டடா இல்லாத வேற எங்கோ ஏதோ சம்திங் இங்க இருக்கு. மேபி A equal to A plus 5 அப்படின்னு இருக்குன்னா நம்மள எதுக்கு இந்த லூப்ல கொண்டு போய் இது வச்சுட்டு இருக்கணும்? பிகாஸ் இந்த லூப்பில் இருக்கிற வேரியபிள் ஆയിട്ട് യാതൊരു ரிலேஷனும் இல்லாதது கொண்டு போய் லூப்ல கொண்டு வைக்க வேண்டாம். அதுதான் இன்வேரியன்ட் கோட் அப்படின்னா. இது நம்ம அவுட் சைட் லூப் கொண்டு போவோம். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு இட்டரேஷனும் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அப்ப அது நமக்கு ஆப்டிமைசேஷனுக்கு ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, அதனால லூப் இன்வேரியன்ட் கோடுன்னு அவுட் சைடு த லூப்லோடு கொண்டு போறதுதான் வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, தட் இஸ் Q2.
தென் லூப் ஜாமிங். லூப் ஜாமிங் அப்படின்னா பாடி ஆஃப் லூப் வந்து கம்பைன் பண்றது. அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். தென் ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷன், கிராஃப் கலரிங் ஞாபகம் இருக்கா? கிராஃப் கலரிங் மெத்தட் யூஸ் பண்றது. இது வந்து ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷன் இஸ் எ மெஷின் டிபெண்டன்ட் ஆப்டிமைசேஷன். ஓகே, இந்த ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷன் இதுல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க கொஸ்டின். அதனால நான் வந்து அதை பத்தி கொஞ்சம் நோட்ஸ், ஐயோ அது இங்க இன்க்ளூட் பண்ண மறந்துட்டேன். நோட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கிராஃப் கலரும் ரிலேட்டடா நான் ஈவினிங் டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஓகே, கிராஃப் கலரிங் ரிலேட்டடா கிடையாது, ரெஜிஸ்டர் அலோகேஷன் ரிலேட்டடா அதோட மெத்தட்ஸ் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, நவ் HP set 2025 question number 21. டோட்டலா 25 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. ஓகே, நமக்கு இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ். டுவெண்ட்டி ஒன் 21ஓட ஆன்சர் 21A. ஓகே, வெரி குட் பிரபாவதி மேம். வனிதாமணி ஆப்ஷன் சொல்லலையே, நீங்க 21 மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கே பாசிங். ஆர் இண்டிகேட்ஸ் திஸ் இஸ் பாட்டம் அப் பாசிங், ரைட்? பாட்டம் அப் பாசிங்னாலே ரைட் மோஸ்ட் டிரைவேஷன் இன் ரிவர்ஸ். ஓகே, இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். தென் ப்ரெடிக்டிவ் பாசிங் வந்து டாப் டவுன் பாசிங். எஸ், ப்ரெடிக்டிவ் பாசிங் இஸ் டாப் டவுன். These two are correct. Recursive descent parsing, no, this is not bottom up, this is top down. Okay, so this is wrong. Shift reduce parsing, bottom up only. That's why the answer is option 1 and 2. இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி இதே இதுதான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, பட் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது, தெரியணும். அடுத்தது 22. 22. Which phase of compiler has the main role of generating a sequence of tokens from the input source? Sequence of tokens. 22B. Yes. கிருபாரிஷா துர்கா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, அருணாதேவி உங்களுக்கு நெட் ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் நமக்கு தெரியும், சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டோக்கன் ஜெனரேட் பண்றது லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் தான். ஓகே, நவ் 23 HP set 2025. ஓகே, சோ இதுதான் பேட்டர்ன். நம்மளோட கம்பைலரோட பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். எல்லாம் சிம்பிள் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சோ கம்பைலர் இருந்து நமக்கு மார்க் ஃபுல்லா எடுத்துடலாம். 23. 22 எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. வனிதா ராங். வனிதா மணி ராங். 22. 21. ஓ, வனிதா 21ஓட ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்களா? இப்ப நம்மள 22 முடிச்சு 23 பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராணி ராங்கா சொல்லியிருந்தாங்க 22 நினைக்கிறேன். ராணி லெக்சிக்கல் அனலைசர் தான் 22. செக் பண்ணிக்கோங்க. Now 23 top down parsing. Okay, very good. Parts of input starting from the root and creating the nodes. That is in pre-order. இதும் கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க. Pre-order. Top down parsing pre-order maintain பண்ணது. Pre-order இது நோட் பண்ணி வைக்கணும். ஓகே, இது வந்து வேற மாதிரி கேட்கலாம். டாப் டவுன் பாசிங்ல ப்ரீ ஆர்டரா போஸ்ட் ஆர்டரா மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ ப்ரீ ஆர்டர், பிகாஸ் நம்மள ரூட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா ப்ரீ ஆர்டர் தானே. ஓகே, 24th question. This is also HP set 2025.
24. D, okay. யாரு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னிருக்காங்க? அருணா தேவி, okay. So top down parser, recursive. யாரும் இது wrong பண்ண மாட்டோம். Recursive decent parser. Or இல்லனா LL parser வந்தனாலும் அது மார்க் பண்ணிக்கலாம். And the last question, this question நம்ம already discuss பண்ணதா UGC net December 2025. ஞாபகம் இருக்கா செக் பண்றதுக்காக நான் வச்சிருக்கேன். அவ்வளவுதான். Okay. December 2025 question, UGC net. Arrange the lexical analysis correct sequence. Saraswati 24 வந்து wrong. நீங்க C இல்ல D. Saraswati, shift reduce parser top down parser. Top down parser, recursive decent parser. என்னாச்சு? Okay, இது சொல்லுங்க 25. Correct sequence of lexical. Yes, யாரு first சொல்லிருக்காங்க? ராணி. Okay. 24 D, okay. அருணா தேவி. Okay, எல்லாருமே கரெக்டா சொல்றீங்க. Yes. C, option C is the correct answer. Okay, Saraswati, no problem. So the first என்ன பண்றோம்? Source character leftல இருந்து rightக்கு நம்மள read பண்ணிட்டே போறோம். That is the first step. Okay, after that அங்க ஏதாவது white space எல்லாம் இருக்கு, comments எல்லாம் இருக்குன்னா remove பண்ணுவோம், அதெல்லாம் எடுக்க மாட்டோம். Then token generate பண்ணுவோம். Then finally அது வந்துட்டு அந்த token வந்து parserக்கு வந்து கிடைக்கும். இப்ப syntax analysisக்கு வந்து getting input from the lexical analyzer, right? Okay, so that's all. இப்ப நம்ம பேசிக்கான எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துட்டோம். நமக்கு கொஞ்சம் இன்டெப்தா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் கூட பார்க்கணும். தென் டிஓசியில நேத்து கொஞ்சம் ஒரு 1-2 கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன். அது கூட நமக்கு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ ஓகே, ஸோ கம்பைலர் வந்து அப்படியே மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். பிகாஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓன்லி தே வில் ஆஸ்க் யூ. ஸோ லெட் அஸ் வைண்ட் அப். ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டோம் நம்மளு. 1 hour 10 minutes ஆயிடுச்சு. ஓகே, hope it is useful. So let us continue the next section by night 8 p.m. Okay, and tomorrow no class. Tomorrow no class for everyone I'm saying. Okay, for the subscribers also I'm saying. நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல. நாளைக்கு வந்து உங்களோட ரிவிஷன் டைம். நோ கிளாஸ் டுமாரோ. அண்ட் ஃப்ரைடே டிஜிட்டல் அண்ட் சாட்டர்டே சிஓஏ பட் 11 AM. ஓகே, டிஜிட்டல் 11 AM, சிஓஏ 11 AM மார்னிங். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பரா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வரணும். ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே டிஜிட்டல் அண்ட் சிஓஏ. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் வைண்ட் அப்.